150 million years ago, when the dinosaurs ruled the world, a catastrophic event changed the face of the Earth. The supercontinent of Gondwana, racked by tectonic shifts in the Earth's floor, broke into several landmasses to form smaller continents. And one of these floating breakaways collided with the Deccan Plateau to form one of the Earth's natural marvels, the Western Ghats. The Western Ghats of southern India are home to some of the rarest and most exotic life forms on the planet. This biodiversity hotspot is a veritable Eden on Earth. An ecosystem that has evolved over millions of years, these thick jungles support several species of flora and fauna that are found nowhere else in the world. And in these rich rainforests lives the enigmatic Lion Tailed Macaque. The kingdom of the Lion Tailed Macaque. Nestling in the midst of these lush green forests and tea gardens is the picturesque little town of Valparai in the southern Indian state of Tamil Nadu. Beyond this little town of 70,000 people lies the great forest of Anaimalai Tiger Reserve and also home to some of the largest population of elephants. Over the centuries, the people living here have learned to coexist with the wildlife that inhabit these forests. In a display of symbiotic cordialness, they have come to revere and protect the wild animals that inhabit these pristine forests. The quaint little town of Valparai depends largely on its tea estates and other agricultural activities. The most distinguishing feature of the lion-tailed macaque is its silver beard, which stands out in stark contrast to its rich black coat, as do the amber-colored eyes. A large lion-like bush at the end of the tail has earned this rare animal the sobriquet of the lion-tailed macaque. These primates are mostly arboreal, but do descend from the canopy to the forest floor to feed off the rich pickings of fruits and other vegetation. With dexterous hands and feet, these primates are well suited to life in the trees and the forest floor and brachiate acrobatically through the branches.
Much like other subspecies of macaques, the lion-tailed macaque lives in large social groups of a dozen or more individuals, led by the alpha male and consisting of other younger males, several females, and their young. The nursing females are caring mothers and spend considerable time in grooming and feeding the young offspring. Play forms a large part of the juveniles' lives, helping them hone their skills of survival and strengthening their abilities to exist in a difficult and complex environment. Fiercely territorial, the group is usually led by a large dominant male. These alpha males are aggressively protective of their females and young and can turn hostile to any kind of intrusion by other troops or non-related but competing species. When threatened, the males growl and yawn, showing off their large sharp canines which act as a deterrent to others. The dominant male mates with any receptive female of the troop. And in about 6 months, the newest additions to the troop arrive, much to the amusement and curiosity of the other members of the group. The day begins with the calls and growls of the alpha male, and is an important signal to the rest of the troop members to welcome a new day and begin the quest to fill their bellies. The large male with his vast experience knows where to find the best food sources. The lion-tailed macaque plays an important and significant role in the dispersion of plant life by scattering the undigested seeds across the forest floor. During the cooler hours of the morning and before sunset, a significant part of the day is spent on foraging for fruits like figs, avocado, jackfruits, kalenia, nuts and berries on the trees and the forest floor. However, the lion-tailed macaque does not eat leaves because it cannot digest the fibrous content in them. They gorge on the available food,
and store the excess remnants in their jowls and cheeks to be eaten at leisure. Though largely vegetarian, they have been observed to feed on insects, small vertebrates, bird hatchlings, and eggs. As the mercury rises during the day and the harsh rays of the sun glare down relentlessly on the ground below, the macaques find a shady spot to escape the heat and rest their limbs. This is also a good time to groom one another and create new bonds and strengthen existing ones. The juveniles are happiest when they are frolicking about with their mates. These seemingly harmless games are an important part of the learning process in the life of a lion-tailed macaque. While strengthening the limbs, it also helps in establishing hierarchies for the future and cementing bonds. As the sun disappears across the amber horizon, the tired but happy troop begins the ritual of settling down for the night on the treetops to remain safe from the prying eyes of hungry predators. Every member of the troop carefully chooses a comfortable spot for the night. It is now that time of the year that brings joy to the forest. The sky above darkens and the rain comes down. First as a pitter-patter and then in a torrent. This is the monsoon, and the rain brings relief from the unrelenting heat and the uncomfortable mugginess. The Western Ghats region is amongst the wettest places on earth.
Like many animals, the lion-tailed macaque does not enjoy getting wet. And after the storm has passed, it's a good shake-up to get the pesky water off the thick fur. Roads cutting through the forest has led to a host of dangers to all wild creatures. Many animals are victims of speeding vehicles, and the lion-tailed macaque is no exception. Apart from being injured, many of them are killed by these vehicles. To avoid roadkills, the NCF, Nature Conservation Foundation, an NGO, has created several bridges for the macaques to cross hazardous crossings. To prevent danger to animals crossing these roads, the NCF has also employed personnel to warn motorists to drive carefully and slowly. Ever since this step was taken, the number of wild animals killed or injured on the road has decreased considerably. Kannan and Dharmaraj are locals who work with the NCF on the conservation project. என் பேர் வந்து கண்ணனுங்க. வால்பாறையில் இப்போ இங்கே ஒரு 5 வருஷமாக வேலை செஞ்சுருக்கோம். இது மாதிரி கோ ஸ்லோன்னு போர்டு வச்சுருக்கோம். டெய்லி வந்து இந்த லயன் டெயில் மெக்காக் ரோடை வந்து கிராஸ் பண்ணுவோம். கிராஸ் பண்ணும்போது வண்டி வெஹிக்கிளில் வரும், அதை வந்து எல்லாம் ஸ்லோ பண்ணி அனுப்புகிறோம். அது இல்லாமல் டூரிஸ்ட் சில பேரை பார்த்திங்கன்னா அந்த தீன்பண்டங்கள்லாம் போட்டுருவாங்க, பழம் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி பாதுகாத்துட்ருக்கோங்க. அது நம்ம சாப்பாடு அதுக்கு சேராது, நம்மளோட வியாதிகளும் அதுக்கும் நிறையா இது மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் தடுத்துட்ருக்கோங்க. நாங்கள் வந்து என்சிஎஃப்னு சொல்லி நேச்சர் கன்சர்வேஷன் ஃபவுண்டேஷன், அதுலேருந்து நாங்கள் இது மாதிரி பாதுகாத்துட்ருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 5 குரூப்பாக இருக்குதுங்க. 5 குரூப்பாக இருக்குது, 5 ஃபேமிலி. அதாவது ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் ஒரு குரூப்பில் 83 இருக்குது, ஒரு கிலோ 32, ஒரு 22, அப்புறம் ஒரு 15, ஒரு 13, அந்த மாதிரி ஒரு மொத்தமாக 5 குரூப்பாக இருக்குது. இந்த ஒரு 6 கிலோமீட்டருக்கு ரவுண்ட்ஸ்குள்ளே தான் இருக்குதுங்க. பைக்கில் வந்து நாங்கள் ஸ்லோ பண்ணுறது அதுவாக மூவ் ஆகிக்கும். நம்ம வந்து அது டிஸ்டர்ப் பண்ணவோ அது மாதிரி இல்லாமல் நிறைய பேர் வர்றாங்க பார்க்குறாங்க, அதுக்கு டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் நின்று பார்த்துட்டு போனாங்களே போகுது. மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் சொல்லாமல் டக்குன்னு வண்டி நிப்பாட்டுவாங்க, அது மேலே ஏறும், அதுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும், நமக்கும் டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதை பார்க்குறதா கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு கூட வந்து இறங்கி நின்று பார்த்தா அந்த டிஸ்டர்ப் இருக்காது. அதுக்காலே அது பேசாமல் நேச்சுரல் ஃபுட்டு நிறையா இருக்குங்க, அதுகளை சாப்பிட்டு அது பேசாமல் அது கிராஸ் பண்ணுறது தான் டைமிங். அதுக்கு தான் அந்த இது டைம் நாங்கள் வேலை பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷம் இருக்குங்க. சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஃபுட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகிற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா டவுனில் வந்து இந்த கொய்யாக்கான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி சீசனுக்கு டயத்துக்கு அங்கே போகும். அப்போ பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி போகிற டைமில் தான் வண்டி இது மாதிரி கிராஸ் ஆகி அடிச்சிட்டு. இல்லை மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. டூரிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு நிறைய சப்போர்ட் இருக்குதுங்க. எங்கள் கையிலேருந்து பாதுகாப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். வெஹிக்கிள் வந்து அதை வந்து போர்டு வச்சு அவங்கள கோஸ்ட்னு போர்டு கொடுத்துருக்காங்க சார். அது காட்டணும், வண்டி மெதுவாக வைப்பாங்க சார். அது ரோடை வந்து கிராஸ் பண்ணி மேலே விடுவாங்க. வெஹிக்கிள் ரோட்டில் இருந்தால் பாதுகாப்பு பண்ணுவோம்.
With the Lion Tailed Macaque staring down an evolutionary dead end, the governments of all the states where they exist have made considerable efforts to conserve these magnificent species. The zoo at Mysuru in the southern state of Karnataka has initiated a captive breeding program. This flagship program will ensure the lion-tailed macaque continues to thrive despite all the odds. The onus of protecting these animals that form a vital part of our ecology from extinction and saving them for posterity for generations to come is the responsibility of every human being.